tự giới thiệu với anh chị hôm nay là mình là Trung. Mình là kiến trúc sư giải pháp của AWS về mảng Analytics. Thì đầu tiên là xin gửi lời cảm ơn anh chị hôm nay đã đến tham dự buổi hội thảo hôm nay về SageMaker Deep Dive. Ok, thì đầu tiên thì SageMaker Deep Dive là một cái session mà team Data AI của AWS ASEAN là một chương trình mà team Data AI chạy cả ASEAN, đã chạy ở bên Philippines và rất là vui hôm nay là Việt Nam là nước thứ hai mà team AWS Data có thể chạy cái chương trình này. Thì hy vọng mọi người sẽ có một buổi một ngày workshop là bổ ích và có được nhiều kiến thức. Đầu tiên thì xin giới thiệu là welcome keynote sẽ là do anh Gia Hưng. Anh Gia Hưng là giám đốc của AWS SA Việt Nam. Mời Gia Hưng ạ. Rồi, đầu tiên thay mặt team AWS Việt Nam gửi lời cảm ơn tới đội Specialist Data Analytics ASEAN là lấy ASEAN dành sự ưu ái cho Việt Nam, đúng không ạ? Việt Nam là nơi thứ hai chúng ta có event SageMaker Deep Dive. Và ở đây bao nhiêu anh chị đã sử dụng SageMaker rồi? Còn rất ít, đúng không ạ? Thì cái đó là một cái thực tế hiện tại SageMaker chưa có quá phổ biến ở thị trường Việt Nam, đặc biệt là ở thị trường Hồ Chí Minh. Thì hy vọng sau cái sự kiện ngày hôm nay mọi người sẽ có cái overview và hiểu được đâu là cái sức mạnh của SageMaker Studio. Và mình sẽ có những cái section, những cái workshop hands-on chi tiết và những cái use case rất là thực tế cũng như những chia sẻ rất là bổ ích từ team specialist của AWS. Thì khi mà nhắc tới AWS thì thông thường mọi người thường nghe nói tới là team SA rồi, đúng không ạ? Thì thực ra ngoài team SA chịu trách nhiệm về những cái giải pháp tổng thể thì AWS cũng xây dựng một đội ngũ chuyên gia specialist về data, về machine learning, về AI rất là mạnh. Thậm chí là team specialist còn đông hơn cả team SA hiện tại, đông gọi là khoảng 30% so với team SA Việt Nam hiện tại. Và hy vọng là trong buổi hôm nay mọi người sẽ tích cực tương tác và đặt nhiều câu hỏi để có thể gọi là làm sao đó khai thác hết được những cái sức mạnh, những cái thế mạnh của đội ngũ specialist này và gọi là cho họ có những cái động lực để tiếp tục quay lại và tiếp tục sharing, chia sẻ, nâng cao cái năng lực AI cho cái cộng đồng kỹ thuật của Việt Nam. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Hưng cho bản welcome. Sau đây thì mình xin phép đi vào nội dung chính của bài workshop buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì đầu tiên đó sẽ là kiến trúc Modern Data Landscape với cái service SageMaker. Thì như mọi người biết thì SageMaker trước đây có một cái dịch vụ SageMaker AWS đã giới thiệu. Thì dịch vụ đấy bây giờ AWS đã đổi tên thành SageMaker AI, chỉ chuyên về phát triển về AI thôi. Còn cái SageMaker mới này thì sẽ là một cái SageMaker mà AWS đánh giá là trọng tâm, là trung tâm của tất cả dữ liệu, phân tích và AI trong landscape của một cái data landscape mà của AWS. Đầu tiên thì AWS đã phối hợp với cả bên thống kê và mình đã đưa ra thu thập từ các CEO ở trên toàn thế giới thì có những cái insight rất là thú vị như sau. Thì đến 93% các tổ chức thì nhận ra rằng data strategy là một chiến lược về dữ liệu, nó sẽ giúp đem lại các cái giá trị business từ các cái trend từ bây giờ như là Generative AI, Machine Learning. Và chỉ có 37% các tổ chức là nhận ra rằng là mình có một data foundation, một cái nền tảng dữ liệu vững chắc để có thể cung cấp một cái nền tảng để mình có thể chạy các cái ứng dụng về AI, Machine Learning rồi Gen AI trên đấy. Và cũng có một điều thực sự nó là fact nhưng mà nó là 46% các tổ chức thì được nhận ra rằng chất lượng về dữ liệu, data quality nó chính là cái rào cản lớn nhất. Ngày xưa thì mình có học machine learning thì mình có học thầy giáo sư của mình thì có nói rằng khi mà cái mô hình về machine learning AI của mình nó không đạt được cái độ chính xác như mong muốn, mặc dù mình đã triển khai cái biện pháp về
tối ưu model, fine tune các cái parameter, hyperparameter, nhưng mà mình không đạt được cái độ tối ưu ấy, thì mình phải quay lại cái step đầu tiên, đó là feature engineering. Thế vì để phục vụ các use case về Gen AI thì mình sẽ phải có một cái nền tảng data platform nó vững chắc để phải cung cấp dữ liệu cho data engineer để được transform dữ liệu, và có thể từ đó nó làm cái đầu vào cho để mình có thể training các mô hình về Gen AI, machine learning. Ok, thế thì khi mà nói về một cái nền tảng về data foundation thì mình có thể chia ra làm 4 lớp. Thứ nhất là lớp đầu tiên là cái lớp mà gần nhất với business user. Cái lớp này sẽ cung cấp lại cái trải nghiệm cho đến người dùng. Ở đây là gồm có các cái phần visualization, các cái dashboard ngày xưa cho các bạn BI build ra. Ngoài ra thì mình có các cái app mà automated app, bạn thể build một con chatbot mà từ đó thì có thể giúp cho các internal user có thể hỏi các cái dịch vụ về HR cho công ty, hoặc là có thể tự động hóa các quy trình như kiểu onboard new user. Thì đấy là cái tầng trải nghiệm của tầng gần nhất với end user, tầng trải nghiệm. Ở dưới cái tầng trong cái data foundation thì tầng đấy tầng trải nghiệm, và tầng tiếp theo sẽ là tầng data transformation. Data transformation đây thì sẽ là cung cấp cho mình có thể làm sao mình có thể cung cấp một cái dữ liệu tới người dùng ở dạng low, dạng batch, dạng near real time, và có khái niệm đây là zero ETL. Mọi người ở đây đã nghe khái niệm zero ETL chưa? Ok, đấy cũng là khái niệm mà AWS muốn nói lên trong cái nền tảng data foundation của AWS. Zero ETL, trước đây ETL dữ liệu thì bạn về cách tiếp cận truyền thống thì mình sẽ phải có một team data engineer thực hiện cái bước extract, transform and loading để đưa dữ liệu từ nguồn đến một nơi tập trung dữ liệu, và từ tại cái tập trung dữ liệu đấy mọi người thường gọi là data lake, data warehouse. Thì từ đó mình có thể gọi các team data analytics, Gen AI, machine learning vào để có thể đưa ra các insight dựa trên cái dữ liệu. Thì khái niệm zero ETL AWS muốn nói đến đó là cái việc mà bây giờ mình chỉ việc chọn config và mình có thể đem dữ liệu đến cái nơi tập trung dữ liệu của data foundation mà mình không hề quản lý cái pipeline. Đây là một cái khái niệm mà sẽ được nhắc đến rất nhiều trong cái nền tảng SageMaker Unified Studio. Và tiếp theo là để phục vụ người dùng ở cái tầng visualize rồi thì mình có thể có cái tầng là có thể phục vụ cho người dùng để query data dựa theo cái nhu cầu mong muốn self-serve của họ. Họ có thể query data, họ để discover data, và sau khi họ discover data và họ hiểu data rồi thì bắt đầu họ mới có thể build dashboard, họ có thể build các mô hình về machine learning AI. Ok, thế thì ở tầng tiếp theo, ở tầng lớp thứ 3 ở phía dưới thì mọi người sẽ nhìn thấy đó là cái việc mà trong khi doanh nghiệp của mình ngày càng lớn, dữ liệu của mình thì nó trải ra ở rất nhiều các cái system, từ CRM rồi customer, các hệ thống front-end, mobile app, và cuối cùng là hệ thống analytics. Thì khi mà dữ liệu mình trải dài ra khắp mọi nơi như thế, thậm chí là các doanh nghiệp bây giờ còn lựa chọn cái chiến lược multi-cloud, tức là các hệ thống, các data của họ trải trên rất nhiều cloud khác nhau, và vì vậy thì cái vấn đề về security governance trở thành một vấn đề thiết yếu. Thì trong cái data foundation của AWS thì cái tầng thứ 3 chính là cái tầng để mình có thể protect dữ liệu end to end, có thể hiểu dữ liệu, có thể curate dữ liệu. Đến tầng cuối cùng đó chính là cái tầng cloud data storage. Thì như mình vừa nói thì cái phần dữ liệu của mình đã trải dài ở rất nhiều hệ thống, trải dài trên nhiều các cái nền tảng khác nhau, trên các data provider khác nhau, cloud provider khác nhau. Thì cái việc mà nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng data silo, data nó bị nằm ở rải rác ở nhiều nơi. Thì cái việc mà các cái vấn đề mà trong data foundation nó phải giải quyết được đó là nó phải loại bỏ được tình trạng dữ liệu nó bị rải rác ở nhiều nơi, đấy là remove data silo. Và thứ hai là về cái việc cái nhu cầu của dữ liệu bây giờ nó tăng trưởng hàng terabyte, hàng petabyte, dữ liệu trở nên rất là lớn, và bây giờ các quyết định về kinh doanh nó đều dựa trên dữ liệu. Thì cái việc mà cái hệ thống dữ liệu, data, nền tảng dữ liệu của doanh nghiệp của mình phải có khả năng scale để đáp ứng cái performance, để đáp ứng cái nhu cầu của tổ chức, của doanh nghiệp của mình. Và đồng thời đó là khi mà nếu mà trong ví dụ một ngân hàng thì sẽ có rất nhiều phòng ban sẽ có phân tích dữ liệu, như phòng quản trị rủi ro, phòng quản lý dữ liệu, rồi bộ phận finance service. Thì cái việc mà khi mà mình để dữ liệu rải rác ở khắp nơi và các cái phòng ban đều có nhu cầu phân tích dữ liệu thì họ sẽ dẫn đến cái việc là khi mà mình data rải rác nhiều nơi thì họ sẽ cái việc phát triển cái luồng dữ liệu của họ sẽ bị duplicate,
sẽ bị overhead ở nhiều nơi. Thế thì cái data foundation mà AWS muốn hướng đến là nó phải giải quyết được những cái vấn đề đấy. Ok, thế thì cái slide này mình muốn nói về là hiện nay là các cái xu hướng của mà AWS sau khi làm việc với rất nhiều khách hàng trên toàn cầu thì đã thấy có các cái xu hướng, có các cái issue sau. Thứ nhất là để hoàn thành các cái tác vụ về phân tích dữ liệu, về machine learning, về AI thì thường các cái data scientist, data analyst nó sẽ làm trên những cái tập dữ liệu nó giống nhau. Đây là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là thông thường trong một dự án phân tích dữ liệu, mình đưa ra, mình muốn ra, ví dụ mình muốn doanh nghiệp mình muốn dựa trên dữ liệu mình đưa ra một cái campaign về sale, về marketing, thì trong một cái dự án như thế thì sẽ có những cái role khác nhau làm việc trong dự án, sẽ cần nhiều role. Ví dụ như là sẽ cần một bạn phân tích dữ liệu để bạn làm các cái dashboard, sẽ cần một bạn data engineer để bạn ấy nấu nướng ETL dữ liệu ra dạng format để phục vụ cho các bạn phân tích dữ liệu, và các bạn data scientist có thể build các model insight. Thì khi mà có cái xu hướng như thế thì cái việc mà collaborate giữa các cái role khác nhau trong một dự án project về dữ liệu sẽ trở nên là cấp thiết. Làm sao để các cái role khác nhau trong một doanh nghiệp, trong một dự án có thể phối hợp với nhau làm việc trên một nền tảng dữ liệu được chia sẻ. Và cuối cùng đó là cái điểm thứ ba, đó là cái việc data giải rác với nhau. Thì mình đã nói ở slide trước, thì khi data nó giải rác ở các nơi thì nó sẽ dẫn đến vấn đề về độ phức tạp, về security, về cost. Và cuối cùng đó là khi data giải rác thì cái vấn đề về governance, quản trị dữ liệu nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Làm sao dữ liệu mình sẽ phải đứng về mặt standpoint của cái governance thì mình sẽ phải quản lý dữ liệu, quản trị dữ liệu end to end. Thì đấy là những cái issue, là những cái trend, cái xu hướng mà hiện AWS sau khi làm việc với các khách hàng trên toàn thế giới thì có thể rút ra được. Và do đó thì với các yêu cầu cấp thiết như vậy thì AWS đã tập trung rất nhiều nguồn lực vào để phát triển service Amazon SageMaker. Và Amazon SageMaker cũ thì AWS sẽ đổi tên thành SageMaker AI. Còn Amazon SageMaker này thì AWS sẽ đặt tên định vị là Amazon SageMaker Unified Studio, và nó được coi là cái nền tảng tập trung về dữ liệu, về phân tích dữ liệu, về AI trong nền tảng dữ liệu của AWS. Ok, thì Amazon SageMaker Unified Studio thì sẽ có 3 lớp. Cái lớp trên cùng ấy mọi người nhìn thấy nó sẽ là lớp Unified Studio, thì đơn giản nó là một cái giao diện. Thì cái SageMaker Unified Studio này mới được GA, General Available vào tháng 3 năm nay. Service cũng còn rất mới. Và trong service đấy thì trong service này nó sẽ cung cấp các cái capability để phục vụ cho các cái project về dữ liệu như mình vừa nói. Thứ nhất là có data processing, nó sẽ có khả năng để ETL, xây dựng các ETL transform các pipeline để về ETL, để từ đó có thể ETL dữ liệu. Cái phần thứ hai nó chính là cái phần SQL Analytics, nó phục vụ cho người dùng có thể tự động có thể tìm hiểu biết các câu query về SQL để truy vấn dữ liệu, để tìm hiểu dữ liệu. Tiếp theo là cái ô thứ ba mà người sẽ thấy ở đây là thứ ba, thứ tư sẽ là model development, phát triển các model về machine learning AI. Và thứ tư là các cái capability về Gen AI, từ đó để có tích hợp service Amazon SageMaker Unified này sẽ tích hợp các cái tính năng của Bedrock để phát triển mô hình về Gen AI. Ngoài ra thì phần dashboard hiện giờ là Business Intelligence là phần cuối cùng, mọi người thấy là nó sẽ coming soon. Hiện giờ nó thì đang trong giai đoạn beta, thì sẽ tích hợp các cái tính năng của QuickSight, thì mọi người hoàn toàn là các bạn BI có thể jump vào đây. Và cái phần streaming, phần search thì là được cái phần log, thì cái phần đấy thì đang phần search thì sẽ coming soon. Như vậy thì tức là mọi người có thể nhìn thấy với các cái capability này của Unified Studio thì nó support toàn bộ team data. Team data đây gồm những ai? Gồm có bạn data engineer, data scientist, data analyst. Các bạn có thể jump vào đây, và các bạn DG, data governance, các bạn thể jump vào đây, và tất cả mọi người có thể hoàn toàn làm việc trên một nền tảng duy nhất. Để cung cấp capability đấy thì ở phía dưới SageMaker AI có hai cái cột trụ. Thứ nhất là data AI governance. Đó thì việc các bạn governance trong đây, các bạn có thể quản trị dữ liệu. Bạn sẽ có một cái catalog, Unified catalog. Unified catalog này nó sẽ chứa toàn bộ các cái metadata về dữ liệu, bảng, cồn, trường, các cái dữ liệu về bảng, về trường, về cột,
trên tất cả các cái data source khác nhau của trong một doanh nghiệp. Và cuối cùng ở dưới là một nền tảng Lakehouse. Lakehouse ở đây là sẽ là mọi người nghe khái niệm Lakehouse rất nhiều, thì đơn giản Lakehouse chỉ đơn giản là mình có thể cung cấp cái tính chất của data house, và trên nền tảng mình có cung cấp tính chất của data house như là ACID ở trên nền tảng data lake, mình có thể data lake là dạng Firebase. Thì ở dưới cái nền tảng Lakehouse này nó sẽ là cái nơi storage dữ liệu để có thể các capability kia cung cấp cho các cái role khác nhau trong project data để mình có thể chạy các cái process, các cái tác vụ của mình về dữ liệu. Thì đây là cái giao diện sorry mọi người, nhảy hơi quá. Ok, đây là cái giao diện landing page của SageMaker. Thì mọi người nhìn đây là có phần data catalog, có một Generative AI playground, mấy nơi mình có thể nhìn các cái AI access, mình có thể build model ở đây, mình có thể query dữ liệu, process ETL ở đây, mình có thể thực hiện công vụ data governance ở đây. Ngoài ra thì hiện giờ trên Amazon bây giờ tác vụ AI agent đang làm cái xu hướng trào lưu rất là thịnh hành. Thì SageMaker Unify Studio đã tích hợp với cả trợ lý ảo của Amazon, đó là Amazon Q Developer, chuyên phục vụ cho rất nhiều tác vụ như là kiểu mình giúp mình code, giúp mình viết unit test. Thì ví dụ như là khi một bạn là BI analyst, một bạn phân tích dữ liệu mới vào doanh nghiệp mà mình chưa biết cái bảng chứa thông tin sale ở đâu trong toàn rất nhiều bảng dữ liệu ở trong data warehouse, data lake của tổ chức, thì mình hoàn toàn có thể trao đổi Amazon Q. Mình bấm Amazon Q và mình hỏi bằng natural language, thì mình hỏi là dữ liệu bảng sale, tôi thể tìm dữ liệu bảng sale ở đâu, thì nó sẽ liệt kê ra những cái bảng có chứa dữ liệu sale trong toàn bộ tổ chức. Điểm thứ hai là sau không chỉ như thế mà Amazon Q còn support, ví dụ như là mình có thể là mình chưa quen viết lệnh SQL lắm, SQL lắm, thì lúc đó mình có thể là cung cấp cho tôi câu lệnh viết ra SQL để có thể query dữ liệu group by theo vùng và nhóm theo vùng, và sau đó trong 5 năm gần nhất thì Amazon Q hoàn toàn sẽ support những câu lệnh đấy bằng ngôn ngữ tự nhiên. Thì việc này sẽ giúp accelerate các cái journey về data cho các cái bạn về data engineer, data analyst, machine learning, giúp cho mình đạt được cái end goal nhanh hơn. Thế thì trước khi mình đi sâu vào từng cái cột trụ của SageMaker Unify Studio là governance, Lakehouse, thì mọi người có đến giờ có câu hỏi gì không ạ? Ok. Thì mình xin phép đi sâu vào cái phần đầu tiên, đó là Amazon SageMaker Data Governance. Thì như mọi mình nói thì cái việc mà dữ liệu nó trải dài trên nhiều cái cloud provider khác nhau, cũng như là ở nhiều các cái storage khác nhau, thế thì việc đấy dẫn đến cái việc quản trị dữ liệu sẽ trở nên là khó khăn. Thì với SageMaker Unify Studio thì trên cái frontend đấy thì mình có cái cột trụ ở dưới, đó là Data and AI Governance. Thì ở đây có SageMaker Unify Studio sẽ tích hợp với Data Quality. Cái việc tích hợp Data Quality thì sẽ giúp cho các bạn về Machine Learning, các bạn về BI, bạn có thể biết là cái dữ liệu cái bảng này quality là bao nhiêu. Thì mình có nên xây dựng report, mình có nên làm input cho mô hình của mình trên cái dataset này không? Đây là Data Quality, Data Classification, Data Machine Learning and Lineage. Data Lineage cũng là một trong các factor, một cái factor quan trọng của Data Governance. Thì Data Lineage là nó sẽ flow giúp bạn là dữ liệu ở cột này, ở bảng này, ở nguồn, nó đi đến cái lớp thứ nhất là lớp raw của Data Lake, ví dụ thế, và đi đến lớp thứ hai, lớp process Data Lake, thì những cột đấy nó đi đâu, nó đến bảng nào, nguồn nó từ đâu. Thế khi mà có một cái vấn đề về dữ liệu, mình thấy là một cái số dữ liệu nào đó ở bảng report của mình nó không khớp, nó không hợp lý, thì dựa vào Data Lineage mình có thể quản trị, mình có thể biết được cái dữ liệu flow từ đâu. Thì SageMaker Unify Studio cũng tích hợp với cả phần Lineage, giúp mình có thể quản lý cái luồng flow dữ liệu dễ dàng hơn. Ngoài ra thì để chia sẻ dữ liệu thì SageMaker Unify Studio có một cái Unify Catalog.
và chúng tôi gọi đó rằng là SageMaker Catalog. Ở đây thì nó sẽ chứa catalog về cái dữ liệu, tức là các cái dữ liệu về bảng trường cột ở trên tất cả các data source, và từ đó là có thể phân quyền. Hiện giờ SageMaker UI Studio support cái việc phân quyền theo row filter và column filter. Ví dụ như là cùng trên một data access customer mà mình muốn chia sẻ cho các phòng ban khác nhau với các filter khác nhau, ví dụ như phòng khách hàng bán lẻ chỉ được access các record của khách hàng bán lẻ thôi, thì mình có thể apply cái row filter này để chia sẻ cái access đấy cho phòng bán lẻ. Với phòng khách hàng doanh nghiệp thì họ chỉ được access cái dữ liệu về khách hàng doanh nghiệp, thì mình có thể apply cái filter đấy khi mình chia sẻ cái data asset đấy cho phòng corporate, là chỉ có những cái row của phòng doanh nghiệp thôi. Thế nên mình chỉ có một cái unified catalog duy nhất và có một hệ thống phân quyền duy nhất trên SageMaker catalog. Việc này giúp này cho cái việc mình có một cái nơi centralize mình quản lý permission. Và trong các cái tính năng về AI như guardrail, ví dụ như bây giờ mọi người biết là AI nó đang là rất là khỏe, rất là mạnh. Thế thì cái việc AI người ta có thể lợi dụng để làm những cái việc nó không tốt. Ví dụ như mình có thể hỏi AI là làm sao có thể bẻ khóa cái khóa, ví dụ mình có đời khóa cửa nhà hàng xóm chẳng hạn, đúng không? Mình đọc đời của nó, ví dụ là khóa gì Minh Khai gì đó A35 chẳng hạn như thế. Mình cứ hỏi là làm sao có thể bẻ khóa Minh Khai A35. Thì những cái việc đó nó sẽ là mình lợi dụng AI vào những việc không tốt. Thì ở trên SageMaker Unified Studio, AWS cũng cung cấp các cái service, các micro service để quản lý, để đảm bảo cái việc governance về AI, ví dụ như là guardrail về response, để triển khai các cái policy về responsible AI. Tôi có responsible AI. Ngoài ra thì SageMaker cũng cung cấp các cái build-in về audit, về cost. Khi mà có rất nhiều các cái role khác nhau, các user khác nhau đến từ những phòng ban khác nhau, thì cái việc mà chia cost về các cái phòng ban nó là một cái nhu cầu nó rất là tất yếu. Thế nên là cái SageMaker Unified Studio cũng sau khi AWS lắng nghe của khách hàng cũng tích hợp các cái việc tính cost, rồi việc monitoring built-in từ SageMaker. Thế thì đấy là cấu trúc thứ nhất về cái data AI governance, và ở tầng dưới cùng là tầng data lakehouse. Thì với SageMaker Unified Studio, SageMaker Lakehouse sẽ cung cấp một single source of truth cho các cái data storage trên AWS và ngoài AWS. Thì trên SageMaker Lakehouse thì là AWS đã tập trung vào sử dụng Apache Iceberg REST API. Tất cả những cái data source mà support Iceberg API thì đều có thể tích hợp với cả SageMaker Lakehouse, và tích hợp vào để input cái data vào, từ đó mình có thể input về cả metadata để mình quản lý unified catalog, và mình có thể query dữ liệu dựa trên federated query. Và đây là một cái Apache Iceberg thì là một open source, thế nên đây là cái mình sẽ không bị vấn đề về login. Thế thì hiện giờ SageMaker Lakehouse có thể tích hợp với tất cả những source mà nó hỗ trợ ở cái API của Apache Iceberg, ví dụ như là Snowflake rồi Databricks. Ngoài ra thì như mình nói lúc nãy là nó sẽ có tích hợp cái việc mà fine-grained asset control. Đây là cái nền tảng SageMaker Lakehouse, nơi mà remove all the silo of data của tổ chức. Ở phần Lakehouse này thì mình nói là với cái việc đấy thì nó cũng tích hợp với cả Zero ETL. Cái việc Zero ETL thì với những cái nguồn dữ liệu mà AWS thì là support như Dynamo, Redshift, thì mình không phải quản lý luồng ETL nữa. Bạn engineer sẽ không phải quản lý luồng ETL hàng ngày, mà mình chỉ cần config thì dữ liệu nó sẽ tập trung vào trong SageMaker Lakehouse của mình. Thì hiện giờ AWS đang support các nguồn như Aurora, MySQL, Aurora Postgre, rồi MySQL, DynamoDB. Và khi mà mình tích hợp cái nguồn dữ liệu ở bên ngoài vào thì mình hoàn toàn có thể federated query. Mình thể query dữ liệu đứng ở Lakehouse, mình query dữ liệu của across toàn bộ các cái data store của tổ chức. Phần tiếp theo mình trình bày đó là các cái capability về SageMaker AI nằm trong SageMaker Unified Studio. Thì với
quen dùng cái này lắm. Ok, thì với SageMaker AI ở SageMaker AI thì mình có thể dễ dàng mình access query dữ liệu ở trên nhiều số khác nhau. Mình có thể enrich dataset. Thì với các cái tool về ETL kéo thả tích hợp Visual ETL Studio thì các bạn data scientist cũng có thể kéo thả để có thể cook dữ liệu, ETL dữ liệu, transform dữ liệu theo cái nhu cầu mong muốn. Tính năng giới thiệu đó là cái phần SageMaker Gen AI Development. Thì SageMaker Unify Studio cũng đã tích hợp các cái tính năng của Bedrock vào trong SageMaker Unify Studio. Thì có thể slide nó nhảy, mình sẽ tạm thời mình không use full screen nữa. Thì ở trong mình có tích hợp trong service này mình sẽ tích hợp Bedrock IDE. Những bạn nào làm việc Bedrock để thực hiện các cái tác vụ về Gen AI rồi nhỉ? Thì có thể Bedrock thì sẽ hỗ trợ mình nếu bạn nào chưa làm thì Bedrock là một cái service để phục vụ cái việc build các application của Gen AI, như là thực hiện build các cái agent AI agent. Thì Bedrock IDE đã được tích hợp ở trong SageMaker Unify, giúp các data scientist mình có thể phát triển các ứng dụng về Gen AI. Ví dụ như mình có thể tạo ra các cái model, trên model về tạo các app, về tạo ra generate content về text, về video, về image. Thế thì việc vấn đề tiếp theo đó là cost. Cái chi phí của cái việc dùng SageMaker Unify Studio thì chi phí nó sẽ nhả. Thì chắc đấy mọi người sẽ quan tâm. Thì cái chi phí của sử dụng SageMaker Unify Studio thì sẽ là SageMaker Catalog. Thì SageMaker Catalog thì nó sẽ có các cái phần mà nó sẽ, ví dụ như là có cái bảng thì hoàn toàn là tận dụng AI. SageMaker có thể đọc scan dữ liệu đó và có thể đưa ra cái mô tả về bảng đó. Thì những cái đấy nó sẽ là tốn chi phí về những cái object, ví dụ bao nhiêu bảng, giá trị số lượng object ở trên SageMaker Catalog thì sẽ tự tính phí. Ngoài ra thì những cái phần đấy thì hoàn toàn miễn phí, tức là miễn phí ở trong SageMaker Catalog, SageMaker Unify Studio, tức là ví dụ SageMaker Unify Studio không hề trả phí khi mà bạn tạo ra, các bạn đã viết code, kéo thả job ETL flow, mà ở dưới underlying thì SageMaker Unify Studio nó sẽ gọi đến glue và sau đó sẽ có job glue, thì lúc đó mình sẽ chỉ ghi glue thôi. SageMaker ví dụ mình tạo một cụm redshift và mình query, mình dùng cụm redshift đấy ở trên redshift là service data warehouse, và mình dùng cái đấy để mình storage dữ liệu, thì AWS cũng chỉ tính phí về redshift thôi. Tức là SageMaker Unify Studio là một cái giao diện mà mình sẽ bị tính phí về các phần catalog, còn lại là sẽ tính trả phí về các cái underlying service, các service ở dưới. Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Ok. Thì rất nhiều khách hàng đã triển khai SageMaker Unify Studio, ví dụ như là NatWest, có Switchline và có Cisco. Thì khi mà sử dụng này thì mình sẽ có nền tảng dữ liệu, một nơi tập trung để phát triển các ứng dụng về dữ liệu tập trung, và từ đó thì sẽ boost cái data journey, giúp cái việc time to market, cái feature, các cái tính năng, các model mới của mình một cách nhanh nhất. Ok, thế thì đấy là hết cái phần giới thiệu mà mình muốn giới thiệu các bạn về các anh chị em đây là về SageMaker Unify Studio. Thế thì mọi người không có câu hỏi gì thì mình sẽ xin phần tiếp theo, thì mời bạn Kiara, bạn Senior Analytics Specialist của team mình sẽ lên giới thiệu về SageMaker Unify Studio Deep Dive. Hi
everyone. Good afternoon. I'll be speaking English. But yeah, I'm Kiara Labrador. I'm a senior analytics solutions architect covering ASEAN but based in the Philippines. So yeah, for my session, I'll be diving deep into SageMaker Unified Studio, right? So Trong ran you through the different layers of SageMaker Unified Studio earlier, right? At the top, there's the Unified Studio. In the middle, there was the data and AI governance, and then below there was SageMaker Lakehouse. So I'll go through the first one first, which is SageMaker Unified Studio. So if you remember this view from earlier, I'll cover data processing and SQL analytics. Again, SageMaker Unified Studio is one of the key announcements that we had last reInvent 2024. So that was last December, where we are connecting or combining these different capabilities, which include data processing, SQL analytics, model development, Gen AI development, data and AI governance, and also lakehouse. So now, engineers, right, data engineers, data scientists, ML engineers will now have a single data and AI development environment where you can access all of your data, all of your code, all of your machine learning models, Gen AI models, compute and also governance in a single environment. So these components work together seamlessly in one unified environment through the Unified Studio. So what SageMaker Unified Studio provides, okay, the same issue happens with me, hold on. So SageMaker Unified Studio provides you with best-in-class tools, right? So we are providing notebooks. So if some of you are familiar with Jupyter Notebooks, we're bringing that capability in SageMaker Unified Studio as well, where you can work on different compute resources. You can switch between Python, SQL, across a single notebook. We are also offering SQL editors if you want to run SQL queries against your data lakes and data warehouses. Of course, we also have machine learning, right, where you can use purpose-built tools and infrastructure for each step of your model development lifecycle. And then, as mentioned by Trong, we have Bedrock IDE, right, which we are also integrating within the Unified Studio to give you effortless Gen AI development experience, regardless of the level of your skills, right, which helps you streamline your data journey with Amazon Q Developer as well. So, so I'll focus on the first part, as I mentioned, in going through data processing and analytics first. In data processing and analytics, if you are familiar with the tools at the top, right? So we have Amazon EMR, it's our big data processing tool, right? We have Amazon Athena, where you can run SQL against data in your data lake. We also have Amazon or AWS Group here for data integration. If you want to integrate data from different sources, whether that is on-premise in a different cloud provider or in another data warehouse, right? And then of course, we also have Amazon Managed Workflow for Apache Airflow, which is our data orchestration tool. So all of these services that you see here, currently they work in isolation, right? For you to be able to access Amazon EMR, you type Amazon EMR in the AWS console, and then it redirects you to Amazon EMR, right? But then if you want to access AWS Glue, you do the same. You type AWS Glue in the AWS Management Console, and it redirects you there. So far that has caused confusion in like some of our customers, and that's why in SageMaker data processing and analytics, we are combining all these capabilities.
So just going through each one of them, right? Trong earlier showed you how SageMaker looks like. If you want to access data processing and analytics, we have a build. We have a build at the top, and then you can see all of these that you can access, right? We have the Jupyter Lab, we have Query Editor, Visual ETL flows, and also workflows, which basically stand for, AWS Glue EMR, Redshift, Athena, and also MWA. So instead of focusing on the services, we are now showing you the capabilities of these services that I mentioned. So for data processing and analytics, we offer code-driven experience for developers, and we also have low-code, no-code experience. If you're familiar again with Jupyter Notebooks, right, this is how they typically look like. So in SageMaker data processing, you can just create an entire notebook, troubleshoot, debug, and get inline code suggestions to accelerate your code development. For data processing and analytics, you can also use natural language to create queries. So for example, you want to understand, if you have a sales table, right, and you want to understand which region or which branch is generating the most revenue, you can just type that in Amazon Q, and Amazon Q will create the SQL query for you, which you can copy to your query book and run queries. Now, I spoke about Jupyter Lab IDE, right? And what's really great about it is that you can switch between different programming languages, right? You can switch between different compute. So within the Jupyter Lab, you can use PySpark, you can use Scala, you can use SQL, and you can do Python as well. And I mentioned about the different services that we have, right? We have Amazon EMR, Glue, Athena, Redshift, and Amazon SageMaker AI in itself, where you can run all of these programming languages and switch between them, right? So for example, in one cell, you can run it in Glue using Scala. In the next cell in your Jupyter Notebook, you can run SQL using EMR. So we're giving customers the flexibility to switch between different environments so that you get to use the best compute for the job. So how does it work, right? So for example, we have a use case here. As a machine learning scientist, I want to use data from my data lake or warehouse or third-party data source, and then use them in a Python code to build a machine learning model. So for step one, I will be querying using a SQL engine like Athena or Redshift. This is a sample cell in a Jupyter Notebook. If it's not too visible, I have here Athena, right? Which means that this specific SQL query, I'm running it in Athena, in one cell. And then if you look at the second cell, right, I'm now using Python to build machine learning models. So now we're giving our customers the flexibility to switch between different programming languages within the notebook with the Polyglot Notebook experience. And you can also visualize, right? So for example, the Jupyter Lab Notebook has given you the result, right, of whatever query you ran. You can also visualize them into bar charts, right, pie charts, scatter charts, and so on. And now that we have Amazon Q integrated within the Jupyter IDE itself, you can also use it to explain code, right? Usually, someone from the team develops the code and then hands it over to you. If you want to understand what the code is doing, you can actually leverage Amazon Q for it. So Amazon Q, as mentioned, it can help you explain code. It can help you fix your code if you encounter an error or a bug. It can help you optimize code as well. So if the code has been developed by someone and it doesn't run as fast as you are expecting it to be, you can ask you to optimize your code and also refactor your code based on best practices. I'll try to switch back to slideshow, hoping
The transition is fixed already, so let me just do that. Okay. So for fixing code, right, this is how it looks like. So in fixing code with Amazon Q in SageMaker, Amazon Q can add a cell with the fixed code. You have that option. You can also ask you to replace the entire cell with the wrong code and also provide detailed explanation. So aside from, of course, explaining the syntax error, it also explains here what the issue is. So for example, the issue in your code is a missing closing quotation mark. Here's the corrected version. There's also the explain code feature, right, which works with all engines. So which means whether you are using Spark, Python, SQL, the explain code works regardless of the engine that you're using. It also provides documentation. So in here, right, if you click on Generative AI and click on explain code, it breaks down what the code means. So it explains in detail, for example, what PySpark Project Spark is, as you see at the top. It also explains what the next code is, and so on and so forth, which helps you provide, project code documentation. It also helps you learn about the code that may have been developed by someone else. And then lastly, we have refactor. So the main difference between optimize and refactor is that refactor will rewrite your whole code based on best practices and provide separation of concerns as well. For example, by defining reusable functions, while optimized code will provide more such suggestions on the same code. So for example, it will provide recommendations on Spark configuration, SQL configuration, and so on and so forth. And then we also have Spark debugging available in the Jupyter IDE. So to those of you who have been using Spark in the past, we also have Spark debugging available. So you will have access to the Spark UI and also the driver logs, as you see here, once you enable Spark within the Jupyter Notebook. And then within Spark UI, right, you can actually monitor resource utilization as well and consumption, such as the number of cores that have been used by that specific operation, or the memory usage of the executor, right? So this is a common UI for Spark developers out here, and it's very useful for monitoring as well. And then we have driver logs, right, which is useful for debugging errors. What happens is driver logs, there was a link earlier. If you click on that, it opens in a new browser, and then it shows you all of these things, right? So traditionally, without this being tightly integrated into SageMaker, you had to set up, networking, additional networking, just to see this, right? But now it's deeply integrated in SageMaker, and we're really making it easy for our customers to do their end-to-end development. And then we've also made library management available in SageMaker or in the Jupyter IDE. So if you have libraries with Python, or if you have jar files, or if you have other packages, you can now monitor them in a single place. Next is we have visual ETL. So earlier I showed about coding, a lot of coding, right? But we also understand that not every engineer prefers coding, right? Some of them would prefer doing drag and drop and just simply creating a pipeline similar to what you see here, where it's easier to just put what the source code is, what are the transformations that you would like to do, and also the target. And within Visual ETL, you also have Amazon Q. So instead of you doing the drag and drop for all of these components, you can actually ask Q to
create this entire pipeline for you using natural language. So for example, you can ask you can you create a pipeline for me with Amazon S3 as the source and also Amazon Redshift as a source? I want you to filter them or filter the data based on specific conditions. I want you to combine records based on this column and write it to SageMaker accounts. So just typing those words, the visual ETL in SageMaker Unified Studio will be able to provide you this entire flow or pipeline. And then we also have workflows in SageMaker Unified Studio. So to those of you uh, who are knowledgeable of Apache Airflow or Amazon Managed Workflow for Apache Airflow or MWAA, we also have it in the Unified Studio. So again, MWAA is an orchestration tool or a data orchestration tool, which allows you to orchestrate your data pipelines. So for example, you want this specific job to run first before job 2 starts to run. So you can orchestrate all of those things in a workflow. And again, we have it available as well in SageMaker Unified Studio. So that's data on SageMaker Unified Studio. I'll pass it now on to Isaac, who will dive into the AI and Gen AI capabilities in SageMaker. All right, thank you, Kiara. Hi, everyone. My name is Isaac. I'm an AI and machine learning specialist solutions architect here at AWS. I cover the entirety of the ASEAN region, and my job is to basically help our customers train and scale machine learning models and generative AI solutions on AWS. So, as Kiara has probably already talked to you quite a lot about how SageMaker works and SageMaker's fundamentals of data. But now that you have all of that data, right, you want to do something with it, right? Because data without any form of analysis or any form of machine learning is kind of worthless, right? So now we're at the very top stack of it. I don't know why my animation keeps doing this, but we're at the very top stack of it, right? So with Amazon SageMaker, and some of you have already heard of SageMaker before. Previously, SageMaker was a purely machine learning product, right? Now it's a machine learning and analytics product. So what are the capabilities that the new SageMaker brings that was part of our deal from the previous SageMaker, right? So it still has the standard things that we want to talk about. When we talk about training a new model, customizing your data sets, and then deploying them at scale. All of that same capability still exists within SageMaker. So let me divide the capability down into 5 separate things, right? The exploration phase, the searching phase, the evaluation, the customization, and then the deployment. So let's start with the exploration phase. So as Kiara previously mentioned, there is a lot of data that you're able to create and curate using the SageMaker data platform, right? So now both your data engineers and your data scientists sit within the same environment. You no longer have to copy and paste CSV files into an S3 bucket and get them to use the data set. Within SageMaker itself, now you can search through all of the data sets. It will just show up on the left-hand side of your UI, just like any other data set you see. So this is within the notebook environment itself. And for those of you who are attending the workshop in the afternoon, you can play with this data and I can help you out with it. So built into SageMaker, there's also quite a lot of different models. So SageMaker itself has a lot of Amazon-defined models like random cut forests, regressions, all the standard stuff, right? But if you need something a little bit more advanced, we have something called SageMaker Jumpstart, which gives you pre-trained models for a lot of use cases. So it can be computer vision, it can be tabular data regression, it can also be large language models. So for quite a lot of the machine learning use cases, you have one-click deployment of the models and few lines of code to retrain the model using your own data set. And as I mentioned about generative AI models, there is a lot of different foundation models that are available, including almost everything on Honeyface. So for you to deploy a new large language model on Honeyface using SageMaker, it's only 4 lines of code to do it now.
So now that you have your data, you have your models, you want to train it, right? But how do you make sure that whatever you're training actually has any improvement over a different model version? So within the new SageMaker, what we have is a bunch of brand new evaluation tools. So built upon what we used to have in the old SageMaker AI, and adding advanced features with MLflow. So now within the SageMaker notebook environment, it's very, very easy for you to start logging different steps within your SageMaker environment. And for you to train, right, some of you have this very common problem is that you have a lot of data, but you can't really use all the data for the training set. I've heard this multiple times where you have 2 years worth of data, but you only train 4 months worth of data, right? So with SageMaker AI, what you can now do is you can leverage these incredibly large data sets and the training jobs for you to be able to train using all of this data with almost unlimited compute. And with that model finally trained, now you can deploy it. There's going to be a few different deployment options that I'll cover later on, but you can essentially deploy your model as any type of HTTP endpoint or a streaming endpoint. So there's a lot of different ways you can do it. And of course, MLOps, right? So if all of you here have trained a model, deployed a model, the next step is always to automate the process, right? How do I keep doing this without me having to go to the notebook and running the cells one by one again? So we also have built in MLOps with the old SageMaker pipelines, like a model builder kind of thing, where you can drag and drop between different nodes. But if you don't like this and you prefer Airflow instead, Airflow is also now an option for you to build up these pipelines. And now let's talk about the generative AI thing on SageMaker. So most of you already know that generative AI is here and it's changing the way that most of us work, right? Most of you here are already using GenAI in some way or form. I'm sure all of you write emails and read documents using GenAI. And we expect that to continue changing and continue impacting the number of jobs. And there are a lot of different use cases that we can talk about, right? So for example, our customers in the financial industries, they're using generative AI to automate your loan application so a human doesn't have to read through every single one of them anymore. We have customers in the healthcare sector diagnosing patients with generative AI now. And for those in the manufacturing as well, looking at doing root cause analysis with generative AI. And if you don't know what you want to do with generative AI, we have this wonderful AI use case explorer that you can scan this QR code. Based on your industry and based on your needs, you can kind of like figure out what sort of use cases you can use or you want to do. So where does SageMaker fit into all of this, right, with generative AI? Well, at AWS, we kind of split our generative AI stack into 3 separate layers, right? The infrastructure, meaning that if you want to customize a foundation model or you want to retrain the model, you're going to need compute, and you need a lot of compute to do it, right? So that's where SageMaker sits, right at the bottom there with our GPUs. It helps you manage all of that compute to be able to kind of train all of these models. But if you don't really care about training those models, SageMaker also can help you ingest Amazon Bedrock. So if you haven't heard about what Amazon Bedrock is, it's essentially a platform for you to consume and use other foundation models. And we will talk about how SageMaker consumes Bedrock later on. And lastly, within SageMaker itself, there are some features like Amazon Q for developer that Kiara kind of went through just now. So there is going to be a few different things you can do with SageMaker, right? It's not just generative AI models, but it also has all the traditional machine learning stuff as well. So if you're doing fraud detection, for example, right? All of that capability is still there. Amazon didn't abandon traditional AI for generative AI, all still exists, okay? But all of them are now supported and you can use it with SageMaker. So let's talk about how people are actually going to start building models, right? We have 3 different ways you can build applications or models using SageMaker. The first one is the Jupyter notebooks, right? So for those of you who are data scientists, you have definitely played with these notebooks before. It's just Python code in a cell, and you can run it as if it was on any other environment, right? But these notebooks are not the most scalable way to do it, right? Using these notebooks, you can then trigger training jobs to be able to scale that compute to train larger data sets. And as I mentioned just now, SageMaker Jumpstart, which gives you all those quickly trained models,
and lastly, the Bedrock in SageMaker Unified Studio. So I'll talk about that a little bit later. Right. So let's talk about the model training first. So as I mentioned, there was going to be something called SageMaker training jobs, but I also want to introduce you to something called SageMaker Hyperpod. So in SageMaker training jobs, it's basically you doing a script and training your model using that script. And it can scale across multiple GPUs or multiple instances. But what if you need a lot more GPU and you need a lot more resiliency? Because if you're training a model that takes 2 to 3 weeks to train, that training job cannot fail, right? So if you're training your own foundation model or your own LLM, you're going to look at something called SageMaker Hyperpod, which gives you a higher resiliency and more control over how you train your model. So if you have any questions about Hyperpod, come and find me after this because it's a very, very deep dive. And once you train that model, right, I mentioned there are a bunch of different deployment options for it. So starting at the bottom, we have our offline options, meaning how do I use that model to do things in a batch, right? Or if I don't need it to be done right now in real time, I can just use the cheapest way to be able to do the inference. So that's our batch thing, our batch inference model. We also have the near real-time asynchronous response, meaning that you send in the request, you poll it once in a while to get the response, and this can take maybe up to 5 to 10 minutes to get a response, so for larger inference data sets. And lastly, at the very top, we have the real-time synchronous response, or when you need something to be done within 60 seconds. You can call it as if it was any other HTTP API, and you're able to get a response quickly. And this supports multiple different types of frameworks and all types of GPUs, as well as Amazon's own hardware. So, of course, I have to highlight that all the data is within your account, no matter what GPU you use. So security is always job zero at Amazon. So we have to make sure that everything is encrypted, and if you want to, you can use your own keys to keep this encryption. All right, so now we have gone up a little bit the stack to talk about generative AI deployment. So Amazon Bedrock essentially is, as I mentioned, a platform for building generative AI applications as well as consuming generative AI models. But there's a lot more features to that, and I will cover a little bit later on. It right now has over 200 different models, from everything from Anthropic's Claude 4 to Amazon's new Nova models, and all of the other stuff like Mistral and Stability are also available. And if you don't see something that you like here, we also have the ability for you to import your own model into Bedrock to run it. And of course, I have to talk about Amazon's Nova models, right? So we now have 4 different LLMs that are running on Bedrock, and they range from the micro to the premier, which is very small and very fast, to very, very big and very, very accurate. So it's up to you to kind of pick which thing you need, whether you need it to be cheap or whether you need it to be expensive. There are 2 creative models for canvas and image generation and video generation, but there is also a model that's missing here called Amazon Nova, which lets you build voice bots. Okay, and within SageMaker Unified Studio, I don't know what is happening. Yes, you'll go break soon. The laptop want to break. Okay. Well, I'll just use this slide to talk about. Okay, so the last thing I had about SageMaker Unified Studio was there is a UI built-in for you to do generative AI applications. So if you wanted to quickly build chatbots or simple flows, right? There is a UI for you to build, test, evaluate, and then share it with your end users. We will show you that a little bit later during the workshop. But for now, let's take a break since the computer really wants to take a break. So come back in about 5 minutes. Whether the organization, whether the company contains sales data, right? Or whether the company contains data about their customers. So SageMaker Catalog allows these other business users to discover data within the organization. It allows them to see whether the sales data and the marketing data are available, which enables agility, right?
That means that the data team or the AI team will not be bottlenecks if in case marketing and sales will require data about the customer. So SageMaker Data Catalog allows three main capabilities, right? As mentioned, it allows you to discover. So with SageMaker Catalog in there, it allows organization to discover data in GenAI. It provides data quality and lineage as well. So data quality is important because you want to understand whether the data is complete, right? Whether the data is accurate. So people within the organization require data lineage for them to understand whether it's something they can trust. Lineage is something of importance as well, and we'll go through that later, but just on a high level, right? Lineage is important because it allows you to see how the data came to be. So for example, you have data from different data sources, right? You have different tables in those sources. Data lineage shows you how the data has been transformed before it becomes a table that is consumable by business intelligence or machine learning. Next, we have governance. So I keep saying about making the data available within the organization, right? Sharing it to sales teams, sharing it to marketing teams. But just because it's discoverable, or just because people in business units, in other business units can search for the data, doesn't mean that they have access to it automatically, right? We need to have proper governance in place so you can set fine-grained access controls and only provide access to people who have the right to access data. Next is collaborate. So again, SageMaker Unified Studio allows you to do data processing, SQL analytics, model development, and GenAI development, right? So if you're a business user, if you're a technical user, and you can search for data within the catalog, then it's easier for you to collaborate with different personas in the organization. So starting off with Discover, right? So in SageMaker Catalog, we offer automated data discovery. We provide GenAI capabilities to add business context. So when we catalog our data, right? When we talk about technical data catalog, it's very technical. Usually a technical data catalog will provide information about the schema of the table. It, it shows you the different columns of the table, it shows you the different data types of the table, it shows you what kind of file type it is, right? Whether it's CSV, Parquet, Excel, etc. But that's too technical for business users. Some business users don't even know what a Parquet file is. For them to be able to understand tables, right, or the different data that we work on as data engineers, as data scientists, we need to have the capability to provide business context. And GenAI within SageMaker Catalog provides you that capability. We also have search results where you can apply filters. So of course, as different people within the organization search for data, they need to be able to filter, for example, is this data created by the marketing team or is this data created by the sales team? So they want to be able to have capabilities to filter data so they can find it easily, right? And then we also have search recommendations. So if you type in SA, right, it will provide different recommendations about sales, for example, to help you find results quickly. As mentioned, we have curation of business catalog at asset and column level. So if you have 100 columns within a table and you want to provide business context to those columns, you don't really have the time or nobody really has the time to type in all of the description, right? So for example, you have a first name column, you have a last name column, you have birth date, and so on and so forth. For you to be able to add business context to those, you need to manually type them traditionally, right? But here we have GenAI helping you populate all of the description of the columns so that it's easily understandable by the business. Next is lineage visualization. So as mentioned, we provide lineage capabilities within the SageMaker catalog. So later on, you can better appreciate as we
show you how the lineage actually shows the flow from the source up to the different data consumers. And then again, data quality scores. So organizations or business users will have the capability to view data quality scores so they know whether the data that they are accessing is something that they can trust, right? Is it accurate? Is it complete? Does it contain all of the values that I am expecting it to have? So those are the things that we can see in the data quality view of the catalog. So when we talk about enterprise-wide business data catalog, these are just some of the things that it shows you, right? So of course, I mentioned about organizational domains. As you enable data collaboration within the organization, it's not just concentrated on a single department, right? Or it's not just concentrated in a single team. Traditionally, the data team works on everything. When we talk about data, they reach out to the analytics team, they reach out to the enterprise data office, and data office becomes a bottleneck, right? But as we enable data collaboration, we are enabling other business units as well to be able to produce their own data, to be able to consume data easily within the catalog. So that's organizational domains. We have concepts of metadata curation. Again, metadata curation allows you to add business context to the technical catalog that you have. We have business glossaries as well, which allows you to standardize different terms within the organization. And then we also have the concept of metadata forms. So metadata forms, as we talk about data producers and data consumers, metadata forms allow data producers to be able to standardize all of the fields that will be required for data producers before they can publish the data or before they can make the data available to everyone in the organization. So I'll dive deep into that later on so you can better appreciate what metadata forms and business glossaries actually look like. Right? So in SageMaker catalog, we provide we provide something similar to organizational domains, right? So you can think of ABC Corp as your company, and within the company, you'll have different departments, right? You'll have a marketing department, you'll have a sales department, an analytics department, and so on and so forth. And as we talk about data collaboration, as we talk about sharing the data across the organization, you want to be able to set policies, right? Who can create, data? Who can publish data? Is it everyone in the organization, or should we limit it to only a few set of people? So this is where you can set authorization and policies as well within the SageMaker catalog. Trong talk about creating projects and being able to collaborate within a project. So here within domain units and authorization policies, we also allow you to limit who can create projects, right? Who can create glossaries, who can be authorized to have permission to create domain units. So we're giving you control into how you want to organize data collaboration within the business. So just diving into the different terms of the data catalog, right? So again, in an organization, or when we talk about an enterprise data catalog, there are actually two parts to it, right? We have the technical data catalog, which shows you all of the technical information about the data. Again, that can be, the column names, the data types, string, integer, long, whatever, right? All of those different data types. It shows you where the data is stored as well, whether that is in an S3 bucket, whether that is in the data warehouse, whether it's in the database. So those are all technical information. But what business metadata is it provides business context to the technical information that you have. Again, this enables sharing across the organization because as we share data, not everyone is technical, right? Business users can also look for data within the organization.
probably to create reports or to do Excel, right? But when we talk about data consumer, it's not just the technical teams, it's also the business users. And that's why it's important for us to add business metadata in SageMaker catalog. And we also understand that it's not easy to add business context, right? If you saw from the previous slide, it's a very long summary, and no one actually has the time to manually type all of those descriptions. And that's why we are adding Gen AI capabilities to provide a summary of what the data is about. So in this example, we have stock price data. It also provides descriptions on the schema, meaning the columns, right? What do those columns stand for? If you have 100 columns, you don't have to manually put description in each one of them. Gen AI will allow you to do that within SageMaker catalog. So again, just diving into the capabilities of a business data catalog. And so you would understand all of these terms once you do the lab later. In a business data catalog, we have something called asset, right? So an asset can be a table within your database, a table within your Glue data catalog, a table within your Redshift data warehouse. It can be a dashboard, it can be a view, it can be a machine learning model. So those are assets. Next, we have business glossaries, which allows you to standardize your terms within the organization. So as we talk about sharing data within the organization or within the company, we don't want people randomly putting values, right? So for example, department names. Some data producers will use acronyms. Like for example, IT, that's an acronym, right? But as we want to standardize, we want them to, put information technology in all of the data assets so that it's easily understandable, right? Or it can be for for a company in the financial services industry, banks will have a lot of branches, right? And again, we don't want people putting acronyms. We want them to put the entire um, branch name. So for us to be able to standardize that, we can use business glossaries. Next, we have metadata forms. So metadata forms allow you to capture information in a consistent manner. So again, when data producers share data across the organization, we want them to put, for example, data owner information. So that if someone from marketing searches for the data, they know who to reach out to if they have additional questions. And so it enables collaboration within the company. And then of course we have catalog search. So this is, I think, straightforward. We want to have the capabilities for different users within the organization to search for data. And that's why we have a catalog search capability. So diving into lineage, right? What does it actually look like? So in lineage, you can see something like this, right? So I'm showing here sales 2024 data, if you can see this. And how the lineage looks like is that on the left side, you have the different tables, which represent the source of the main sales 2024 table. So it shows you how the different columns from the source have been transformed to be able to come up with the sales 2024 data. So it shows you how different data sources have been transformed to come up with the sales 2024 data. And in terms of lineage, right, these are just some of the use cases where it will be useful. So for example, I'm a data engineer. I am working on a customer table, right? And I want to put one column in the customer table. But what if there are a lot of teams consuming my customer table? So for example, maybe someone from the data science team is using my customer table to create a model for marketing campaigns.
right? Or what if someone from a different business unit is also using my customer table to create reports? So which means that if I add one column in my customer table, I know that these teams will be impacted. And so I can inform them that, hey, I will be changing something in the customer table. Do something about your report so that it doesn't throw an error. So for me to be able to see that, right, for me to be able to see who are the consumers of my data, I can see that in the data lineage. So this is the example that I just shared. Again, data engineer Julia wants to understand who will be impacted once she modifies one column in a table. So that's just one of the few examples where a data lineage will be important. And then we also have the concept of data products. So when you talk about assets, right? Again, assets can be tables, models, dashboards, views, etc. When we talk about data products, and why we have this capability in the catalog is that you want people within your organization to be able to search for data easily. So for example, again, I'm a banking customer, right? Or I'm a banking company. In a banking company, you have different loans data, right? You have personal loans data, you have home loan data, you have car loan data. And if I'm someone from the loan department, I want to be able to search whether we have data about loans. And I don't want to manually search for car loan, home loan, personal loan one by one. Data products is a way for you to combine all of those tables into a single product so that it's easier for data consumers to look for them or to discover them. So instead of, again, manually searching car loan, home loan, and personal loan, I can just type in loan if I'm someone from the loan department, and automatically all of those three tables I can see in one single data product. Okay, so I talk about assets, I talk about data products, right? If you look at assets, this is how they look like. You can see the sources here. This is coming from a glue table, a glue table, a glue table. Last updated is also here. And then as I talk about data products, I can actually combine multiple assets into a single data product so that they are easily accessible or they are easily discoverable. In this case, I have the portfolio trends and analysis data product. And within this data product, I have three tables, which are stock price data, financial statements, and also economic indicators. So how is this important from a subscription workflow standpoint? So without data products, imagine I have 100 tables, right? And I, as a data consumer, I want to be able to subscribe to that asset, get access to that table. Instead of me manually requesting for all the 100 individual tables, I can just subscribe to the data product. And once the data producer accepts my request to access the data product, automatically I will have access to the 100 tables inside that data product. And same goes with the data producer, right? Instead of the data producer approving the subscription for all of the 100 data products, or all of the 100 tables, I can just approve the subscription of a single data product, and then automatically the data consumer will be able to consume all of the 100 tables within the data product. So it helps simplify the subscription process. And then we also have search. So search, again, allows you to browse assets, allows you to browse data products, allows you to browse machine learning models within the catalog. So as you search, we also provide governance capabilities, right? Earlier I mentioned about subscribing and providing access to data using the data producer and the data consumer flow. Governance
really allows you to, make that faster, to allow those subscriptions underneath without you having to manually, grant access in a table. So if there are data engineers here, or if there are data warehouse administrators here, traditionally, if you want to provide access to someone in a data warehouse, what you typically do is you create a role for that user within a data warehouse, and then you apply grants. For example, grant this user access to this table and allow this user to do select and insert, for example. That's tedious, right? I mean, not everyone has the capability to do that. And if we rely on the data warehouse administrator to do that all the time, then the data administrator becomes a blocker. So SageMaker Catalog allows you to do that in the UI, and then automatically all the granting of access to the tables will be done automatically for you by SageMaker Unified Studio. We're giving you fine-grained access controls as well to the data, right? So when we approve of a subscription, or if we allow data consumers to access our data, not everything or not every single column probably will be required, right? So for example, you can do column level security. Among the 10 columns that I have in the table, I only want this person to have access to 8 of them. Or if someone from the sales department want access to my data, I will only allow them to use or be able to search for certain columns. So we can do row level and column level security as well within SageMaker Unified Studio, or the SageMaker catalog. Then I talked about the process of subscription. Again, we're talking about data consumers and data producers, and we're talking about sharing data across the organization, but not everyone in the organization will have access to the data. You will have the capability to subscribe to the data and also approve access to the data and apply row level and column level security to it. And then we have the capability to collaborate, right? So as we make the data available within the organization, whether that's a business user, whether that's a data engineer, whether that's a data scientist, now it's easy for them to collaborate. So this is just how it looks like, right? As mentioned, you can do coding using the Jupyter Lab. You can develop your pipelines using the Visual ETL. And with the SageMaker catalog, as you get access to the data, you can run SQL queries against the data that you have been approved access to. So that's just about it, right? I talked about the data governance piece here. Later in the afternoon, we'll cover Lakehouse in detail, so you get a full appreciation of what SageMaker catalog is. And before lunch, I'll just do a quick demo. So I know it's all concepts, right? I keep talking about sharing data across the organization. I keep talking about data producers and data consumers, but how do they actually work? So I'll just do a quick demo. Yeah, so I'll just do a quick demo of SageMaker. So this is how you sign up, or you sign in SageMaker Unified Studio. So if you are used to signing in using your corporate credentials, you can also do the same here. And I know it's showing preview, but this is actually generally available in Singapore already. So if you want to play around with SageMaker Unified Studio, or actually explore SageMaker Unified Studio, it's already available. In this demo, I'll have 3 personas. I'll have the data engineer persona, the data scientist persona, and also the data analyst persona. So of course, the data engineer will prepare all of the data needed by the data scientist to be able to create a model,
and also the data needed by the data analyst, so the data analyst can perform analysis, can run queries against the data for insighting and so on. So to start, I'll start off and wear the hat of the data engineer. I'm in a data engineer console. This is what the welcome page looks like. It greets you, right? Depending on the time of the day, it actually greets you. So if you log in the morning, it says good morning. If you log in the afternoon, it says good afternoon. The data engineer in this case will be Nico. And how we organize things in SageMaker Unified Studio is through a project. So I'm part of the data project as a data engineer. I clicked on the data project, and I have all of these data sets available that I have initially prepared for analysis. So this is just me showing the details, reviewing the details of what the schedule is, right? What are the different data what are the different data sources that are part of my blue table? So as you can see, I have information about risk. I have information about the different branches that we have in the bank. I have information about loan default and bank transactions. So cool, this will be helpful for me once I provide the loan default prediction table to the data scientist. Okay, so I have more tables available. And now that I have onboarded all of those tables in SageMaker, I can now access them. So in this case, as I prepare the table, loan default prediction for the data scientist, I will add additional information so that when people search for it, it's easy for them. I want to be able to add additional information such as how frequent I do the data loading. In this case, I do full refresh all the time. So this is great because I get to add tags for people to understand what the table is about. Here I have information about the blue data catalog so that I know as a data engineer that the location of my data is actually in this particular S3 bucket. I also know that it's part of, it's been deployed in US East 1 in the Northern Virginia region. I also know that it's a Parquet file. And in here, I've also provided some information about who owns the data. So in this case, it's user engineer. But of course, in an actual scenario, you put there who the data owner is. And then I have here the schema information. So with GenAI, with generative AI, I was able to populate all of the description that I'm seeing here. For example, for annual income, I have information or description that's easily understandable by anyone in the organization, which is great. I also have data quality results in there. So I know whether the data is something that people can trust. Earlier, I spoke about asset filters. So in here, I can actually apply column level and row level security for my data. So for example, if I want to make this data available for the data scientist, I don't necessarily want the data scientist to have access to the employer name of the customer. Because as they work on loan default predictions, it's actually something not required, right? So I just created an asset filter for it. And then I can also see, or you can also view here the data quality results. So you have here the different rule sets, right? So for example, for the column values, I'm expecting only 39, 96, 24, and so on and so forth. If there's a number that I'm not expecting, then definitely the result should be failed. I'm also checking whether certain columns are complete, whether there are no null values. And in the data quality tab, I can also see the historical snapshots of my data quality results. So far it's 98%, which is good. I'll proceed to
viewing the lineage. So again, in lineage, I get to see how the data came to be, what are the transformations that were done on my data. In this case, I have a lot of tables that I'm using as a data source. I have a glue job here, which I ran to combine all of the tables that I have on the left. And then as I click on the expand button, I can see how the columns have been transformed. Okay. And then here I can see the history of the loan default prediction table as well, whether it's been updated, when was the last time it was updated, and so on and so forth. So this is all good. As a data engineer, I will now publish my loan default prediction table for anyone in the organization to discover and search for. So now I'm going back to my assets. I already have the loan default prediction table for my data scientist, but then I'll also create a data product because I got a message from the data analyst that she wants to create marketing campaigns and will need information about marketing demographics and customer. So now I'm creating a data product for my data analyst to use. So I'm creating a marketing data package. I'm adding tables about marketing, customer details, and also customer communications. Great, I have a data product already. Again, I'll add glossary terms. So these are tags that I can put in addition to the technical metadata that I have. Okay, I've added them. I can add metadata forms as a data producer. So for example, I want to be able to add data owner information so that if someone searches for a marketing data package, they know who to reach out to. So in this case, I'm adding the email of the data owner and also the name of the data owner. Okay, so now I'm publishing the data product for people to be able to discover the marketing data package. So as a data engineer, I will be running a few workflows as well. Again, this is MWAA under the hood. So I'll just be looking at the different parameters, the code that I previously created. So I'll just review them, whether this is good. I'm joining multiple glue jobs, 2 jobs specifically. I have job 1 and job 2. And I want to be able to run job 1 first before job 2 starts. So since I'm used to using Airflow, I can still see the Airflow DAG, I can still see the Airflow UI, I can see still the code that was created to develop this Airflow DAG. Again, I have 2 jobs. I can see here whether it's running already, whether it's finished running, when was the last time it was run. I'll fast forward this a bit. So what I'm doing is I'm just running 2 glue jobs as part of my workflow. So now that I ran the job, I should have the data I need to create a transformation code, right? So in this case, I'll be creating a view that will be used by the data scientist for the model development. So here I'm just using Spark. I'm
creating a public namespace. I'm accessing my database, and then I'm reading a CSV file. So the CSV file is stored in an S3 bucket in my data lake, and I want to be able to read that. I'm developing in Python, and in here I can see how many executors have been used by my code right here. I can see the results, I can print the results. And I can see some of the data that have been generated. I can also create an iceberg table. So later on, Trong will dive into SageMaker Lakehouse, where we have capabilities to create iceberg tables. So I created a table. Now I want to add data. I will be loading data to my table. So I'm just running a few Spark code right here. And again, I can see how many executors have been used, how many cores have been used, what are the different jobs or transformations that were done on my data. I can see that as well. Now I'm running a SQL. So it's great because I can switch between Python, PySpark, and SQL within a single notebook. Now I'm running a SQL to see or understand the loan default drop table. So I can see all of these columns, which is great. I have the ability to visualize tables as well. But I have information about my column name or employer name. Again, I want to be able to omit employer name information because I don't think anyone in the organization will actually need that. So I'll just create a code to mask the employer name. And create a new view out of it. So in this case, it's the loan default mask view. Okay, great. I have a mask employer name column now, so that no one will be able to see the employer name. Now I should be able to view it as part of my SQL analysis. So I'm in the SQL analysis tab, I'm running a query to check the loan default mask table. This is my lake house, and it's great because once people start accessing my data, they will not be able to see the employer name. And you want to be able to hide that employer name column that you see there. So I logged out of my account. Now I'm gonna be wearing the data scientist persona. So we just logged into the data scientist account. And as a data scientist, I want to be able to understand whether we have data about loan defaults, right? So if you remember from earlier, the data engineer published the loan default prediction data. So as a data scientist, I can search for it. I can see all of the tables related to loan default, but what I really need is the loan default prediction table. So I click on it, I get to see the business context, I get to see all of the technical information, I can see the schema as a data consumer, I can see the data quality results as well, and I can see the lineage, which is great. I can see how the data came to be, what were the different columns used, what were the transformations done to each of the columns in each of the tables. So now, this is good, right? As a data scientist, this is something I need, this is everything I need, so now I request for access. So now I log back into the data engineer account. Since the data scientist has requested access to my data, I will start providing access for the data scientist. So here I'm just showing you that I'm logged in now to the data engineer. Again, I'm part of the data project.
In the subscription request, I can see that there's a request to access my loan default prediction table. And the requester is the data scientist. Reason for access is I need access for machine learning work. I have the capability to approve access and provide column level filter. But for the purpose of this demo, I'll just do full access. Okay, so as a data engineer, I have approved of the subscription of the data scientist. Now I'm back to the data scientist account. I'm part of the AI/ML project, and I'll just view whether I have access to the loan default prediction table already. So in my assets, under subscribe, I can see that I was given access to loan default prediction, which is great, which means that I get to work on this data. And I can see there that my subscription has been approved. So now I go to the Jupyter lab and actually access the data that I was given access to. So as a data scientist, I'll create a model, a loan default prediction model, to understand whether customers will default on their loans. So as a data scientist, I'm running my usual Python code in the Jupyter notebook. I'll just fast forward it a bit so it doesn't bore you. Yeah, so I'm just doing exploration on my data. I'm viewing I'm doing data profiling on the different columns that I have. I'm adding features to my data so that it's easier for the model to run predictions. I'll just run all the code here and play this again. Right, so now that I have my code, I'll register the model in the model registry. So in here, I can change the hyperparameters. I can view the details of the model that I have created. I can see here all of the steps that I have enabled in the code. So in this case, I'm training the data. Again, I can see all of the information about my data. I can approve the model for deployment. So now that the model has been approved, I'll start deploying the model. So similar to tables, I have the capability to publish models as well in the catalog so that people within the company can actually search for models related to loan default. So I have published bank model group 2. I can add information similar to how I've added information in the tables that we published earlier. So I'm just saying here that data quality is unavailable because it's a model, and certification is in progress. So I'll also add metadata form, specifically information about the data owner, so that if someone in the company has questions about the model, they know who to reach out to. So I'm specifying here the data owner email, which is user data science. And yeah, so far I think this is good to be published in the catalog. So what I'll do is just I'll publish the asset. Right, again, I can view the lineage just to see how the model has been created. Now I publish the model, right? So now
I'm signing in to the analyst account or the data analyst account. I'm part of the analyst project as a data analyst. And as an analyst, I want to search for data within the organization. So earlier as a data engineer, I published data about the marketing data package, right? So as a data analyst, I can see all of the assets that have been published, including the bank model group 2. I can see information about it as an analyst, which is great. But what I really need or I want to work on first on my marketing project, right? So good thing that the data engineer or someone in the organization published information about marketing data. I can see here as an analyst that there are 3 different tables attached to the marketing data package. So this is great. I can read the schema and see whether this contains all of the data that I need. I can see who the owner is. Again, I can see the different columns that are part of the schema. So now I will request for access. And say, I need this for my analysis work or I need to perform analysis on the marketing data package. So great, I have submitted my request for access. Now we log back into the data engineer account to approve of the access. Right? So again, as a data engineer, I'm part of the data project and I should be able to see the subscription of the analyst. So here, the analyst is requesting access to the marketing data package, which is good for me, so I'll just approve of it. And now that the analyst has access to it, as an analyst, I will just log back in and I should be able to perform my analysis against the marketing data package already. So if I go to my project and click on assets to view all of the assets that I have access to, I will be able to see here that my access has been approved to access all of the tables that were part of the marketing data package. So again, that includes marketing demographics. As a data analyst, I have the capability to query the data with Athena or query the data with Redshift or use the data to create my data pipeline. So it's so simple, right? I searched for the data as an analyst. I was provided access by the data engineer, and now I can run queries against the data, specifically the marketing demographics and also the marketing details and also customer communications. So as an analyst now with the SageMaker Unified Studio, it's easy for me to consume data, request access to data, see whether this specific data or table is available in my organization. And yeah, that's just about it. So again, we have 3 personas. We had the data engineer, data scientist, and data analyst all collaborating to create a low default prediction model and also to create a marketing campaign based on the marketing demographics, customer details, and customer communication. So that's just about it on my demo. Thank you so much, everyone. And I think the next one is lunch. SageMaker Lakehouse thì nó sẽ tập trung đưa cho các bạn cái sự linh hoạt trong việc lựa chọn storage. Có những option storage là hiện giờ là có S3, có S3, mọi người đã sử dụng Data Lake thì chắc là quen thuộc với S3 rồi. Ngoài ra thì có S3 Table, một tính năng mới của AWS dựa trên nền tảng Iceberg. Cái này sẽ là phần Manage Iceberg của AWS. Lúc đó thì các bạn cái việc xử lý small file, compact, welcome nó sẽ được xử lý automatic bởi
bởi AWS, và việc mà mình không cần quan tâm đến việc cái xử lý file để tối ưu query ở trên Iceberg nữa. Ngoài ra thì có Redshift Managed Store. Mọi người đã sử dụng Redshift Managed Store chưa? Ok, ai đã sử dụng Redshift được? Ok, so Redshift là một cái service của AWS cung cấp để cho phục vụ cho việc query, ứng dụng BI chọc vào để nó tối ưu hóa để query và join. Thế thì Redshift ở đây là nó có cái ở đây là Redshift Managed Store. Redshift Managed Store là một chế độ, một cái cơ chế, một kiến trúc mới của Redshift mà AWS cung cấp. Thì lúc đó nó sẽ cung cấp dựa trên Redshift Spectrum. Thì mình có thể vừa query dạng file, dạng columnar, query columnar như data warehouse bình thường. Đồng thời là nó có thể giúp cho mình có thể query dựa trên Redshift Spectrum. Thì mình hoàn toàn để query trên S3. Thì cái Redshift Managed Store là một cái storage architecture của Redshift. Thì hiện giờ là trên bây giờ mình đi sâu vào ba cái storage layer. Thứ nhất là General Purpose S3. Thì đây là S3 là hiện giờ AWS mọi người đã biết để dùng để chứa cái file data trên S3. Mọi người có thể dùng S3 để chứa image, có thể chứa ảnh, có thể chứa audio, video. Và hiện giờ thì với S3 thì Amazon sẽ cho phép các bạn truy cập dữ liệu dưới nền tảng iBox. Thì Apache iBox là trước đây mọi người thường dùng, nếu mà sử dụng dữ liệu data lake trên S3 thì mọi người sẽ dùng dữ liệu dạng Parquet. Tuy nhiên Parquet nó sẽ là cái dạng columnar data storage. Tuy nhiên Parquet thì nó sẽ thiếu đi cái phần các cái tính năng advanced như là restore point in time. Tức là ví dụ khi mà dữ liệu của bạn lỗi, một bản A đây nó bị lỗi, thì để restore lại một thời điểm bị lỗi, hôm nay là ngày 27 tháng 6. Ví dụ mà mình muốn restore data về ngày 25 thì ngày 2 ngày hôm trước thì data lúc mà data chưa lỗi thì Parquet trước đây nó không support. Thì với Apache Iceberg thì nó sẽ support tính năng restore point in time. Thì đấy là cái cơ chế lưu storage columnar mới nhất mà hiện giờ S3 đang support. Cái việc mà và support là seamlessly, vì khi mà lưu dữ liệu trên S3 thì mình có thể tất cả những cái nền tảng dữ liệu mà ví dụ support Spark đều có thể query ETL transform. Thì đấy là S3. Cái này thì mọi người đã quen thuộc rồi. Thì cái mới nhất mà mình muốn nói đây là cái S3 table. S3 table là cái storage class mới nhất mà trên AWS cung cấp. Đó là nó sẽ dựa trên nền tảng Apache iBox. Thì như mình nói là toàn bộ cái việc mà mình phải xử lý small file để tăng query tối ưu cho S3 trên Lake sẽ được xử lý tự động bởi AWS. Sẽ sử dụng S3 API để read write, fully managed catalog. Nó sẽ tích hợp với cả cái Google Catalog hiện tại. Và cái tính năng tiếp theo là tích hợp với cả Lakehouse trong SageMaker Unify thì đang ở chế độ đang preview. Và với việc sử dụng S3 table thì cái việc mà request per second, tức là cái số lượng request sẽ được hỗ trợ đến gấp 10 lần so với cái standard S3. Ok, cái tiếp theo là mình nói lúc nãy đó là Redshift Managed Store. Redshift Managed Store thì đây là cái storage architecture của hỗ trợ của Redshift. Thì nó hỗ trợ tính năng như data warehouse, đó là fully ACID, atomic, rồi consistency, isolate, duration. Nó cũng hỗ trợ là phần query optimize thì đã được tối ưu và đảm bảo cho cái việc xử lý các workload của data warehouse, như là ví dụ bạn phải join daemon fact, bạn phải join bảng fact với khoảng 10 bảng dim lại, thì cái Redshift này đã được tối ưu với cho cái việc đấy bằng việc sử dụng material views. Ngoài ra thì cũng support là việc xử lý các cái service accessible từ các service của analytics service khác. Ví dụ như QuickSight, bạn thể chọc vào, bạn thể view dashboard. Redshift này thì cũng đã support cái việc tích hợp với cả SageMaker Unify Lakehouse. Khi mà mình chỉ cần khai báo đăng ký thì toàn bộ các cái bảng biểu ở trong catalog của Redshift nó sẽ xuất hiện ở trong SageMaker Lakehouse, và từ đó người dùng có thể query dữ liệu ở trong SageMaker Lakehouse. Ok, thì cái khái niệm mà lúc đầu tiên là mình nói là zero ETL. Thì với cái việc là federated query thì người dùng đứng ở trong các bạn mà khai phá dữ liệu đứng ở trong SageMaker
Unified Studio có thể khai phá dữ liệu ở các cái nguồn. Thì với việc federated query thì mình hoàn toàn là có thể là mình đứng ở trong ví dụ ở Redshift mình có thể query các dữ liệu relational DB, ví dụ MySQL, Oracle. Còn thứ hai là ví dụ với dữ liệu NoSQL thì mình vẫn có thể đứng ở Redshift Managed Storage. Mình nói là Redshift Managed Storage đây là Redshift Warehouse nhưng support cả dạng columnar warehouse và cái dạng file. Ngoài ra bạn để đứng trên S3 mình cũng có thể query các cái dữ liệu của hệ thống nguồn bằng federated query. Thì federated query đây thì mình sẽ đứng giúp cho người dùng hoàn toàn không phải build, không phải develop, không phải maintain cái luồng ETL pipeline. Mọi người có câu hỏi gì không ạ cho phần Zero ETL và SageMaker Lakehouse Storage? Ok. Cái phần tiếp theo mình muốn trình bày đó là chính là cái phần Unified Technical Catalog. Thì dựa vào cái phần Zero ETL thì toàn bộ các cái data catalog ở hệ thống suộc rồi data warehouse Redshift hoàn toàn nó sẽ được truy cập và mình sẽ được quản lý trên một nền tảng catalog duy nhất. Ở đây thì đối với những catalog mà khi mình tạo ở trong Lakehouse Insight ở phía trong SageMaker Unified Studio thì sẽ gọi là Managed Catalog. Ở trong này có Redshift Managed Store như mình đã trình bày. Ngoài ra có S3. Ngoài ra thì đối với những cái data suộc như mà mình support đó là ví dụ như external suộc. Đối với những doanh nghiệp mà đã có Redshift chẳng hạn, ví dụ như là doanh nghiệp của mình đã có data warehouse rồi, đã có data lake rồi thì mình hoàn toàn có thể onboard cái current data warehouse data lên bằng cái gọi là federated catalog. Ngoài ra đối với những cái DB relational mà mình muốn federated query giúp người dùng để query để join riêng các thứ, ví dụ mình có một hệ thống AWS Customer AWS DB mà chứa Customer 360, ví dụ mình chứa thông tin Customer đấy thì mình hoàn toàn federated query từ quản lý catalog của federated query từ SageMaker Lakehouse. Thì đây chính là cái ý nghĩa của từ Unified Federated Technical Catalog. Với Managed Catalog S3 thì mình đã chứa toàn bộ các cái dữ liệu, các cái bảng biểu ở trên S3. Với cái với những cái doanh nghiệp mà mình đã tổ chức, mình đã có cái current data warehouse data lake thì mình với những glue data catalog thì nó sẽ được tích hợp ở đây và mình có thể query dữ liệu. Với Redshift thì data ở trong Redshift thì cũng có thể được ở trong Redshift cũng sẽ được tích hợp catalog vào trong Unified Catalog này. Thì mình có thể viết data vào các cái bảng trên Redshift table sử dụng Iceberg API, hoặc là mình có thể sử dụng Zero ETL từ những nguồn mà support là SageMaker Lakehouse support. Cái federated catalog như mình lúc nãy thì nó sẽ giúp cho người dùng đứng ở trên SageMaker Lakehouse mình có thể quản lý toàn bộ metadata của tất cả những cái nguồn khác, dẫn đến là mình loại bỏ đi cái việc data silo, cái phân mảnh dữ liệu, và cái việc query dữ liệu federated này thì nó sẽ không phải xây dựng pipeline ETL, mình sẽ không có data movement, mình không phải xây dựng cái đường ống dữ liệu, chỉ cần vài click thôi là mình đã connect được đến các cái nguồn dữ liệu federated. Thì đây là một cái tính năng mà rất là hữu ích, tại vì thông thường khi mà dữ liệu mình phân tán ở hệ thống CRM rồi các hệ thống suộc, các hệ thống khác, hệ thống vệ tinh của doanh nghiệp mà mình chưa khi mà mình muốn kéo về dữ liệu data lake, mình chưa kéo được về data lakehouse của mình thì mình sẽ phải tìm hiểu dữ liệu để mình xem là các bạn tìm hiểu dữ liệu để có thể bạn khai thác dữ liệu trong lúc mà mình chưa kéo về, thì lúc đó thì cái tính năng federated catalog này để support các cái phòng ban như kiểu BI, ML để có thể data discovery, exploration. Đây là tính năng rất hữu ích của SageMaker Lakehouse. Phần này thì là nó sẽ nói về cái hierarchy, cái này hơi khó nhìn. Thì đại khái là đây là cái phần cái idea của cái slide này sẽ là nói về cái phần Lakehouse, làm sao để nó tổ chức các loại catalog. Ở đây thì có managed catalog là dựa trên S3, mình có managed catalog Redshift, lúc này có hai tầng storage mà mình có trình bày, thứ nhất là Redshift Managed Store, thứ hai là S3. Thì ở đây nó sẽ có hai catalog tương ứng với cái loại storage layer của mình. Thì dưới cái catalog nó sẽ đến tầng level là database và cùng là đến bảng. Ở bên Redshift cũng thế, Redshift catalog thì sẽ đến Redshift database và Redshift table. Đối với những cái bảng
mà hệ thống ngoài, ví dụ như mình connect với federated query với một hệ thống một cái DB MySQL ở ngoài, thì nó cũng chia thành, nó sẽ có tên catalog đầu tiên, ví dụ mình đặt tên là Customer 360, Customer 360 federated catalog, thì dưới đó nó sẽ là federated catalog này ở trong Redshift namespace này, sau đó sẽ đến cái tên của cái database, và cuối cùng của Redshift database cái tên của cái catalog, và cuối cùng là đến database, và cuối cùng là đến table. Thì đại khái là nếu với những federated thì nó sẽ thêm một lớp nữa. Cái tài liệu này thì nó sẽ có ở trên tài liệu của AWS, người có thể tìm hiểu gì đấy. Thì trên Redshift, thì trong khái niệm Redshift thì ở trong SageMaker Lakehouse, thì cái tầng Lakehouse thì nó sẽ support cái sử dụng cái cụm Redshift Serverless. Thì trong khái niệm Redshift Serverless thì mình sẽ có namespace, tức là ví dụ là mỗi phòng ban mình có thể có namespace riêng, và khi query mình sẽ tính tiền theo cái namespace đấy. Ví dụ là nó có thể manage các cái isolate các cái bảng, thì dưới namespace nó sẽ tương đương với catalog name, dưới catalog name là sẽ tương đương với database, schema và table. Như đây là cái phần mà đi sâu vào trong cái hierarchy, cái phân cấp mà của cái multi catalog giữa các catalog ở trong SageMaker catalog. Thì cái này thì khi mình làm nhiều thì mình sẽ nhớ hơn. Còn bây giờ thì đại khái là nó sẽ có đến catalog, này ở phần namespace, và cuối cùng đến catalog, rồi đến schema và đến table. Cái phần query mình nói rồi, thì đấy là cái phần Zero ETL Query Federation, giúp cho mình khám phá, mình query export dữ liệu. Thì mình có thể query từ các cái nguồn mà support cái Open API iBlock ấy. Mình có thể query database, cái database thông dụng như là Oracle bây giờ thì đang là review, nhưng mà ví dụ có Dynamo mình support này, Redshift mình support này, MySQL Oracle review đấy, ví dụ thế. Còn mình có thể query đến những cái nguồn software as a service, nếu mà nó cũng support cái Apache iBlock API thì hoàn toàn là đều có thể query được. Ví dụ như là mình nói đến là support Databricks, support Snowflake thì AWS support rồi. Ok, đây là cái màn hình mà mình query, thì mình ví dụ đây là đã tích hợp với cái nguồn Snowflake. Từ Snowflake ở đây là mình có thể, đây trong Lakehouse đây là cái mặc định, cái AWS Data Catalog đây là cái mặc định của cái con S3 Routable, và đây là Redshift Managed Catalog, và cuối cùng đây là cái nguồn là mình federated query, mình connect đến một cái hệ thống thứ ba của bên Snowflake. Thì Snowflake này khi mình connect thì mình có thể hoàn toàn federated query, mọi người sẽ không phải ETL dữ liệu đến Lakehouse rồi bắt đầu mình query được. Thì đấy chính là cái phần mình vừa trình bày để nói lên cái phần cái cơ chế phân cấp của cái catalog, SageMaker catalog và federated query. Thì đấy chính là cái điểm mà mình nói là unified data catalog, toàn bộ các cái metadata ở tất cả các nguồn dữ liệu khác nhau, mà nếu support API là có thể tập trung hết tại quản lý tại SageMaker Lakehouse này. Từ đó cái việc data governance end to end về mặt metadata. Mọi người có câu hỏi đúng không ạ? Cho mình hỏi là ở cái data source khi mà nó thay đổi metadata hoặc là data catalog thì cái tần suất mà sync giữa cái data source lên trên federated catalog này thì như thế nào, và cái việc sync thì nó sẽ tốn cost ở phía data source hay là ở phía AWS, và có cái bước gì đó mà để mình governance nó, tức là khi mà nó thay đổi lên đó thì mình có bước approval hay là cái gì đó không để mình blockchain nó lại. Ok, cảm ơn bạn Nghĩa. Câu hỏi này thì nó sẽ về thiên về governance. Cái đầu tiên là khi mà schema data thay đổi thì mình xử lý thế nào? Đầu tiên schema evolution thì nó là một cái chuyện nó xảy ra, nó không thường xảy ra nhưng nó vẫn xảy ra ở data source. Thế thì lúc nãy mà bạn Kiara bạn ấy có sâu về phần demo ấy, thì trong cái SageMaker thì nó sẽ có khái niệm data access, data product. Thế thì khi mà mình muốn trong một project, ví dụ mình muốn phơi ra tất cả những cái bảng mà cho các bạn trong project đấy bạn tham gia làm việc, ví dụ bạn là ETL, bạn là machine learning, thì đấy là các data asset, data product. Khi mà có sự thay đổi về schema thì cái data asset để các bạn ấy nhìn được thì mình phải publish cái data asset đấy. Khi mà có sự thay đổi về schema thì mình phải publish lại, thì các bạn consumer mình bạn mới nhìn được cái schema mới. Thế thì cái việc mà khi mà có thay đổi schema thì mình sẽ phải review cái schema mới, mình thấy ok thì mình sẽ publish lại.
Và trong SageMaker Unify Studio thì nó cũng có cái việc theo dõi cái version, các cái version khác nhau của schema. Đấy là cái phần thứ nhất cho mình trả lời cho câu hỏi của bạn. Cái phần thứ hai đó là làm sao để đồng bộ các cái metadata ở hệ thống suộc về. Thì đầu tiên là khi mà ở trong SageMaker Lakehouse mà chiều các bạn làm lab ấy, thì nó sẽ có cái phần trong project nó sẽ có các data suộc. Thì mình có thể chọn mình có thể schedule cái job để chạy đồng bộ metadata, thì mình có thể control được cái phần đấy. Cái thứ hai đó là chi phí. Chi phí nó sẽ tốn ở đâu? Chi phí thì khi mà mình chạy cái việc mà consume metadata về thì nó sẽ tốn tài nguyên ở đâu? Computing nó sẽ tốn ở đâu? Nó sẽ tốn ở con SageMaker Lakehouse đúng không? Còn hệ thống suộc thì ví dụ như hệ thống suộc của bạn là AWS, khi mình query metadata thì nó cũng nhanh thôi, mình chi phí nó sẽ không lớn, có thể nó chỉ là lấy vào cái bảng ví dụ nó lấy vào cái bảng chứa toàn bộ các cái metadata của các column lên thì nó sẽ rất nhanh, thì nó sẽ tốn cái phần computing khi mình extract cái phần đấy ra khỏi suộc, nhưng mà cái chi phí nó sẽ không lớn. Đấy thì đấy là mình trả lời câu hỏi của bạn Nghĩa. Ok Nghĩa. Mọi người có hỏi gì không ạ? Ok. Thì đấy là vừa rồi là mình trình bày cái phần sâu hơn, đó về phần storage layer của cái con SageMaker Lakehouse. Thì như mình nói thì bây giờ là khi mà AWS trước đây là khi giới thiệu khách hàng để build một cái analytics thì nó sẽ phải rất nhiều service, ví dụ như ETL là Glue, Streaming, Glue, EMR, Streaming thì có Kinesis, rồi Kafka, rồi rất nhiều thứ. Thế thì bây giờ khi mà AWS muốn giới thiệu về SageMaker Unify này là muốn tập trung tất cả các cái năng lực đấy trên nền tảng SageMaker Lakehouse. Thì đây là cái phần deep dive cho việc là ngoài ra thì đó là phần end-to-end machine learning. Thì tất cả cái machine learning thì hiện giờ là machine learning AI đang là trend và nó sẽ giúp support rất nhiều cho công việc hàng ngày của con người. Thế thì việc phát triển môn machine learning and AI ở trong SageMaker Lakehouse thì SageMaker Lakehouse support một cái journey end-to-end cho các bạn machine learning, từ discover dữ liệu, explore dữ liệu, như mình nói là federated query, bạn sẽ explore dữ liệu đến tất cả cái nguồn dữ liệu trong doanh nghiệp nếu mà support open API. Thứ hai là phần search, thì dựa vào trong cái data catalog, thì trong một project đấy thì mình phơi ra cái data asset nào, ví dụ trong doanh nghiệp của mình có hàng 10.000 bảng đi, nhưng trong project đó thì mình chỉ có khoảng 500 asset, thì ví dụ các bạn đấy có thể trong data catalog các bạn về machine learning có thể search các cái dữ liệu asset liên quan đến các cái dữ liệu input mà mình cần sử dụng trong model của mình. Ngoài ra thì với sự trợ giúp của Q thì nó cũng accelerate, nó sẽ tăng tốc cái việc phát triển các mô hình. Từ đó thì có thể các bạn đấy có thể đánh giá data nhanh hơn, cộng với data quality mình sẽ biết nguồn dữ liệu nào là nguồn dữ liệu có chất lượng ok để mình có thể phát triển mô hình. Và từ đó sau khi đánh giá dữ liệu xong thì bắt đầu các bạn ấy sẽ phát triển cái mô hình training, và đồng thời sau đó sẽ là deploy mô hình. Thì toàn bộ cái quá trình journey phát triển machine learning AI ở trên SageMaker thì đã support end-to-end. Đây ví dụ như đây là cái màn hình để giúp cho các bạn machine learning engineer có thể phát triển, có thể export dữ liệu. Thì các bạn machine learning engineer thì bạn sẽ sử dụng cái Jupyter notebook rất là nhiều. Thì ở trong SageMaker Lakehouse có integrate với cả Jupyter, thì mọi người có thể vài click mọi người tạo Jupyter và mình sẽ chạy các cái code để mình explore dữ liệu trên training model. Bước thứ hai là bước search. Search đây là ví dụ đây là AI, mình có thể search cái ngoài ra thì ở trong các project thì mình sẽ chọn ra các cái model provider. Thì các bạn machine learning bạn có thể search các cái model mà support được enable các cái platform. Thì đây mọi người thì có thể support các cái phần meta, rồi các cái model từ stability AI, các cái nhà cung cấp mà AWS đã liên kết, thì mình có thể gọi các model mà đã được build-in và được commercial để mình sử dụng. Phần này thì bạn Isaac cũng trình bày đến các mô hình mà mình support để available ở trong cái phần foundation model. Thì các bạn khi mà tạo ra project của SageMaker, mình có thể chọn ra những cái model mà doanh nghiệp mình đã ok, mình đã approve để sử dụng.
mình hoàn toàn enable. Đây là tất cả model support, nhưng mà mình có thể trong project mình có thể enable specific model. Ok, đây là phần xây dựng và đánh giá model. Thì trong SageMaker cũng đã support cái việc mà evaluate cái model bằng cái sử dụng ML flow. Thì mình có thể dùng ML flow để mình tối ưu và xây dựng cái pipeline về ML của mình, MLOps. Ok, SageMaker Hyperport thì là cái việc sử dụng SageMaker AI Hyperport thì nó cũng sẽ giúp được việc model training up tới 40%. Bằng cái việc training time nó sẽ tối ưu, giúp các bạn tối ưu các cái parameter. Ngoài ra thì SageMaker AI support cái phần ML flow, thì mình trong SageMaker Unify mình sẽ có ML flow để mình có thể xây dựng một cái flow để MLOps. Ok, và ở trong SageMaker mình cũng support là việc chọn sử dụng các cái spot instant. Thì cái manage spot training này thì nó sẽ giảm giá cái việc training model đến 90% cho doanh nghiệp. Ok, SageMaker để training các cái large scale model training, có mình đảm bảo là cái việc model environment của mình training là ok nhất, resilience, distributed training mình sẽ improve performance by 20%. Manage training environment training job, rồi Hyperport như mình nói lúc nãy nó sẽ giảm giá 90% cho cái việc training. Ok, để việc deploy thì SageMaker Unify nó support deploy các cái endpoint sau khi model mình đã train xong, thì mình sẽ deploy nó và nó sẽ phơi ra expose người dùng dạng API, rồi mình cái endpoint, và từ đó thì các cái phần application downstream và consume cái phần output của cái model inside này thì sẽ gọi đến các cái endpoint này. Thì nó cũng support các cái cơ chế để deploy cái model. Vâng, phần này mình nói rồi, đó là cái phần này đã support cái việc mà accelerate bởi Amazon Q và end-to-end governance. Ok, SageMaker AI Ops, mọi người nhìn đây là một flow về AI Ops, model AI. Security thì SageMaker cũng đã support built-in cái việc mà mình có thể dùng guardrail để mình đảm bảo cái việc model của mình không được làm những việc mà sử dụng làm việc không tốt. Data thì được encrypt in transit và upgrade. Và cái việc này mình có thể sử dụng private connectivity qua VPC. Lúc đó thì cái đường dữ liệu của các bạn flow từ SageMaker và đến model các thứ thì nó sẽ đến từ data store của bạn đến SageMaker thì sẽ được đi trong đường private connectivity và không đi qua internet. SageMaker cũng support cái việc triển khai cái model single tenant để mình đảm bảo là mình đảm bảo security về mặt của công ty nếu có yêu cầu. Ok, bây giờ nhỉ? Ok, mình nghĩ là hôm nay là buổi sáng, kết thúc buổi sáng. Thì cái agenda buổi sáng thì đã trình bày xong, thì buổi chiều thì sẽ tập trung vào phần workshop. Workshop này nó sẽ cung cấp cho cơ bản cho mọi người về cái flow của bạn, một bạn team project sử dụng cái SageMaker này nó sẽ đi dùng như nào, sẽ từ bạn data engineer làm ETL như thế nào, sau đó publish dữ liệu như thế nào, rồi bạn machine learning build model như thế nào, sử dụng machine learning gen AI như thế nào để có thể tăng doanh số cho công ty. Thì buổi sáng của buổi workshop này là kết thúc, thì rất cảm ơn mọi người đã tham gia. Thì hy vọng bây giờ là có bữa trưa thì sẽ serve trong khoảng 9 phút nữa thì chắc là cũng ok để mọi người từ từ đi ra đấy, thì sẽ có bữa trưa serve dạng buffet. Thì hy vọng là mọi người vẫn dành thời gian tham gia tiếp buổi chiều để có thể hiểu hơn về service. Cảm ơn mọi người.